Mona. Welcome to my YouTube channel. Today, I want to teach you how to make a very delicious macaron pastry. Of course, my explanations are both in English and Persian languages, so it will be useful for different groups of people. In fact, the subscribers will kill two birds with one stone. I mean, the English native speakers will learn the Persian language and the Persian speakers can improve their English as well. Moreover, all the subscribers will learn how to make different kinds of both Iranians and overseas foods, pastries, salads, and so on. I'm waiting for your support. Please don't forget to subscribe my channel. اول باید سفیده و زرده تخم مرغ رو جدا کنیم. ما به سفیده تخم مرغ نیاز داریم. حتی یه ذره زرده هم نباید بریزه توی قسمت سفیده. سفیده تخم مرغ رو باید 24 ساعت بذاریم توی دمای محیط تا رطوبتش تبخیر بشه. First, we separate the white part from the yolk. We only need the egg white. Be sure not to have a little bit of the yolk in the white part. Now, keep the egg white at room temperature until its moisture evaporates. حالا پودر بادام نیاز داریم. خلال بادوم رو نیم ساعت بذارید توی فریزر که سرد بشه و با میکسر میکسش کنید. 1-2 تا پالس کفایت میکنه. زیادی هم نزنید وگرنه به روغن میفته و به هم میچسبه. دستگاه رو هم با دستتون شیک کنید. We need almond powder. We put the almond slices in the freezer for half an hour to get cold. Then we mix them with a mixer to get powder. Only 1 or 2 pulses are enough. You know what? If you use more pulses, its oils take out, so don't mix a lot. حالا الکش میکنیم. دقت کنید کلا برای درست کردن شیرینی ماکارون شما حتما باید از ترازوی آشپزخونه استفاده کنید. Now we sift it. To make a macaron pastry, we must use a kitchen scale. Therefore, we mix 50 grams of egg white. Of course, it should have been kept at room temperature for 24 hours in advance. A teaspoon of tartar cream and a 1/4 teaspoon of vanilla together. 50 گرم سفیده تخم مرغ رو که از 24 ساعت قبل توی دمای محیط بوده به علاوه 1 قاشق چایخوری پودر کرم تارتار و 1/4 قاشق چایخوری وانیل رو به خوبی با هم میزنیم. اواسط کار یه مقدار رنگ خوراکی ژله‌ای رو بهش اضافه میکنیم. تاکید میکنم که حتما باید رنگ ژله‌ای باشه. In the middle of stirring, we add a little gelatinous edible color. I emphasize that it must be gelatinous edible color. After 5 minutes, we add 40 grams of granulated sugar in 3 steps and stir. بعد از 5 دقیقه 40 گرم شکر دونه ریز و طی 3 مرحله اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم. حتما در حین هم زدن دورگیری هم انجام بدین. Be sure while you're pouring the ingredients, you collect them from the peripheral parts of the bowl. The most important point of a macaron pastry is that we have to mix it very well at this stage until we see this stiff peak. اونقدری هم میزنیم که مواد روی پره های همزن یه حالت قله‌ای سفت پیدا کنه. اصطلاحاً بهش میگن stiff peak. حالا 80 گرم پودر قند و 50 گرم پودر بادام رو با همدیگه مخلوط میکنیم. Now we mix 80 grams of powdered sugar and 50 grams of almond powder together. We sift them in 3 steps and mix in one direction as you can see. ترکیب پودر قند و پودر بادام رو طی 3 مرحله الک میکنیم و به مواد اضافه میکنیم. با لیسک در یک جهت هم میزنیم. Now we pour the macaron ingredients into the pipe and pastry funnel. الان مواد ماکارون رو میریزیم توی قیف و ماسوره. See, the thickness of the ingredients should be like this. ببینید غلظت مواد ماکارون باید این شکلی باشه. We should grease the silicone plate of the macaron a little bit.
صفحه سیلیکونی مخصوص ماکارون رو یه مقدار چرب می‌کنیم. Now, that's very important to pipe the ingredients vertically. دقت کنید خیلی مهمه که مواد ماکارون رو کاملاً عمودی پایپ کنیم. Knock the tray 8 times repeatedly on the workbench until the bubbles came up, and then remove the bubbles with a needle or a toothpick. سینی ماکارون رو 8 بار بکوبید روی میز کار تا اگه حبابی داره بیاد بالا و بعد با سوزن یا خلال دندون میتونید حباب‌ها رو خارج کنید. If you like, you can smooth the surface of the macaron pastry with a needle or a toothpick. اگه دوست داشتین میتونین سطح ماکارون رو با سوزن یا خلال دندون یه مقدار صاف کنید. حالا باید نیم ساعت توی دمای محیط بمونه تا سطح شیرینی کاملا خشک بشه. Allow to keep it for half an hour at room temperature until the surface of the pastry is dried. Then we put it in the oven. Heat the oven in advance. The oven temperature should be 140 degrees Celsius, and then turn the tray after 7 minutes and leave it for 8 more minutes. فر رو حتما از قبل گرم کنید. 7 دقیقه بره توی فر با دمای 140 درجه. بعد از 7 دقیقه سینی رو میچرخونیم. 8 دقیقه دیگه هم توی فر بمونه آماده میشه. یکی از نشونه های یه ماکارون عالی اینه که حتما پاشنه بده. به این میگن پاشنه، اینی که از بغلاش در اومده. ماکارون خوب نباید ترک خوردگی داشته باشه. ببینید چقدر عالیه. This is a sign that the macaron pastry is well prepared. A good macaron shouldn't have cracks on its surface. There are different types of fillings for a macaron pastry. I used a mixture of 80 grams of colored chocolate and 50 grams of breakfast cream. ببینید بچه ها کلا فیلینگ های متفاوتی برای شیرینی ماکارون وجود داره. من اینجا از ترکیب 80 گرم شکلات رنگی و 50 گرم خامه صبحونه برای فیلینگ بینش استفاده کردم. اینم یه ماکارون نرم و خوشمزه و عالی. همه این نکاتش رو حتما رعایت کنید و این ماکارون خوشمزه رو درست کنید. Here you are. This is a soft and delicious macaron pastry. اگه تا اینجای ویدیو اومدید حتما چنل منو سابسکرایب کنید. Don't forget to subscribe my channel.